मिल भाई, 2 सेंचुरी मिस नहीं हुआ है। एक 97 और 89 क्या बना है, बहुत बड़ी बात है। इट फील्स रियली ग्रेट और रियली रिलीव्ड दैट आई हैव बीन actually from a few years trying to do something like this for my country. So just waiting with a lot of patience, a lot of inner work, lot of training, lot of practice. I think, yeah, so definitely I should be very grateful, but I kind of feel that we have one more step to go. If we do that, then I think all the work, all everything was worth it. So I feel that one more inning should be really good. And yes, I think last innings definitely played a good role in this innings as well. So I know that I was timing the ball really well. I was taking good decisions. I thought if you are in form, you should definitely contribute. That was very challenging for me. I think I definitely wanted to come and do what I'm trying to do now for the country, contribute and win games in the World Cup. But I think I was trying a bit too much in the New Zealand series. I wanted to make an impact and get into the 11 of the World Cup here. But I think this format. I think this cricket can get very funny. Even the best in the world actually struggle to score runs in this format. So I think I had to respect the game. I had to come back to my basics, work a bit more from my basic. I think a lot of work did go really well. I think when hard times were coming, I think my close people, the people whom I love, whom I support, they were with me, and I closed all my windows. I shut down my phone. I was not in social media. I'm still not in social media. So less noise, less people interacting with me. So I think that really helped me to focus on the moments in my life is happening. So I'm very grateful for that. And yeah, I think I've been playing this format for a very long time. I played around 300 or 400 T20s. So I played from top 1 to 6. So I have captained a franchise. So I kind of have the experience of knowing what does a team demand at the moment and what is the exact role of myself in this 11. So I think that clarity definitely helps you to score runs the way you want to. And last match was all about, I think, taking the team along. I think as soon as we built a momentum, I think wickets were falling in the last game. So I had to finish it off till the last ball. But this game was completely different. When you are batting first in Wankhede, you know that no score is enough here. So I just wanted to, after I got a start, I wanted to capitalize on as many as sixes or fours I could possibly hit. भाई, 2 सेंचुरी मिस नहीं हुआ है। एक 97 और 89 क्या बना है, बहुत बड़ी बात है। नहीं, आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल फॉर दैट। सो चल रहा है भी, लाइक आपने देखा मेरा गेम, बहुत साल से फॉलो किया होगा आपने, कि मैं अगर मेरे को अच्छा लग रहा है तो आई ट्राई टू गिव अ ग्रेट स्टार्ट फॉर माई टीम। आजकल आपको पता है कि पावर प्ले में ही मैच बनता और बिगड़ता है। सो एज सुन एज यू गेट 3-4 बॉल आपने देख लिया तो फिर आप ट्राई टू अटैक ही करते हैं, जैसे अभिषेक करते आ रहे हैं इतने मैचों से, ईशान कर रहा है और मैं कर रहा हूँ। तो टॉप 3 इज ऑल अबाउट गोइंग एंड एक्सप्लोडिंग इन द पावर प्ले। तो समटाइम्स यू एक्चुअली एंड अप ऑन दी negative side of the result. Sometimes you do this, actually you can't but change your character or change the game plan, because we are batting till number 8 और बैटिंग बहुत नीचे है। तो टीम की ज़रूरत के हिसाब से आप खेलने की कोशिश करो। आपका दिन है तो आप पूरा ले जाओ, नहीं तो दूसरों को सपोर्ट करो। एक और मैच फिर बहुत हल्का फील करो। संजू, आज 499 रन लगे पर जीत का मार्जिन सिर्फ 7 रन था। आपने जब बैटिंग से अपना काम किया, उसके बाद जब कीपिंग कर रहे थे, जब वो डिफरेंट व्यू आता है और इतनी जब बीच में जेकब बेथल मार रहे थे, तो आप कैसे रीड कर रहे थे उस टाइम गेम सिचुएशन, और क्या लगा उस टाइम कि गेम कहाँ स्लिप हो सकता है या स्लिप हुआ प्रॉबेबली कि मार्जिन इतना कम रहा? और थोड़ा कंडीशंस को अगर आप सम अप कर पाओ, कैसी थी आज? हाँ, पता नहीं यार, T20 क्रिकेट कहीं और ही जा रहा है, मेरे को पता ही नहीं चल रहा। लेकिन आप पहले पावर प्ले में 3 विकेट गिरा तो दे वर डेफिनेटली ट्राइंग टू कम हार्ड एट अस, एंड देन वी गॉट 3 विकेट्स इन द पावर प्ले। देन आई थॉट ओके यार, थोड़ा गेम आ गया हमारे पास। बट द वे बेथल बैटेड एंड द पार्टनरशिप विच दे हैड, आई काइंड ऑफ फेल कि यार नो, इट्स स्टिल पॉसिबल। दे नीडेड 13 रन पर एन ओवर, दे वर गेटिंग 2 बाउंड्रीज एवरी ओवर। इट वॉज वेरी ईजी फॉर देम एट द मिडिल स्टेज, बट द वे our bowlers came back, and the quality which we have in Arshdeep, in Hardik and Bumrah, तो आप जानते ही हो। I think he is a once in a generation bowler which we are very lucky to have. I think the way he bowled those 6 Yorkers in line, I think then you have kind of a confidence रहता है, नहीं यार बुमराह का एक बचा है और अर्शदीप का एक बचा है, डाल देगा। तो वो कॉन्फिडेंस था, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द इंग्लैंड बैटर्स ऑल्सो, द वे दे केम अप, द वे दे एक्चुअली studied the condition, and I think we had a great game. Sanju, when you were dropped today, what did you think? What was playing on your mind? Did you think that 100 is around the corner now that I have got a life path? Yes, मैं बहुत अनलकी रहा हूँ, मगर लक भी थोड़ा कभी कभार चल लेता। तो I was very fortunate कि हाँ यार, एक अपने पाले में भी आ गया तो ले लेते चुपचाप। So yeah, I was very fortunate, but you can't actually, बहुत पहले भी कैचेस छुड़े हैं मेरे बैटिंग में, तो मुझे पता है अगर कैचेस के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं, मारने वाला बॉल था, मैंने मारा, मगर कैच छूट गया, कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा और तेज मार देंगे। सो यू कीप इट। टॉस से पहले इवन कवरिंग ऑफ ग्रास था, आई थिंक इट वाज अ वेरी ट्रू विकेट। आई थिंक आफ्टर फर्स्ट ओवर ही मैंने और अभिषेक बात कर रहे थे, यार पाजी आज तो बहुत बढ़िया विकेट लग रहा है। तो अभिषेक वाज सेइंग आफ्टर द पावर प्ले कि यार 250
कम से कम लगाने चाहिए, ऐसा विकेट था. सो आई थिंक डेफिनेटली इट वाज अ हाई स्कोरिंग गेम एंड both of the teams played playing in my mind last time when we played them in home conditions. 5 games we played England. I think Jofra was definitely a very effective bowler at that time, so I had to do some preparation. I had to be a bit more clear in my head how I'm going to face it, and then I think I tried to apply today. So he's definitely a world class bowler. You need to respect what he does, and at the same time you need to be confident as well. I think I was a bit more confident that I just played a really good innings couple of days ago, so I think I need to take that confidence forward, and that kind of helped me to tackle the ball. बहुत हेल्प होता है एंड बहुत काम करते रहते हैं हमारे बहुत सारे लोग हमसे जुड़े होते हैं. जुबिन सर जुड़े हैं, डेफिनेटली लॉट ऑफ पीपल आर helping me, and those kind of support and practice definitely helps to come and contribute here. बॉल देख के घुमाओ भी है, निकल जाता है. क्या बताऊं मैं. Was playing Varun. Yeah. Okay, yeah, I think first of all it's a bit very hard job for a spinner to bowl the sixth over in the power play where there is nothing much in the wicket and batsmen are trying to swing and they are trying to get maximum out of that in the power play. So I think credit has to go to Varun to take up that challenge and still be positive and do what he does actually. So Bethel and the quality of batters which we have in this international cricket, and more than the skill level they have, I think now that fearless approach which has come in, I think the wickets like Wankhede, it gets a bit tough for the bowlers to come and do their job, but it's just a matter of getting couple of sixes less hitting. I think that's where we are trying to work on as a unit.